Hello everyone. So today I'm going to talk about some of the important chapters which might help you in the exam. So the first chapter which I'm going to talk about is electric charges and fields. Electric charges and fields. So electric charges and fields, it has got 11 marks. 11 marks ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ MCQ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, among these 14 chapters, this particular chapter has got maximum marks. So that particular chapter is current electricity. Current electricity has 14 marks in the question paper. So 14 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ MCQs, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದು ನೀವು ಓದಿಲ್ವೋ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. So whichever I'm giving right now are the important chapters and also which has got maximum marks in the question paper. So ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದೋದಿದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಥೊರೋಲಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. And magnetism. Moving charges and magnetism has 12 marks. So again, so this particular has problem, this particular has problem, this one doesn't have problem. You will not get any problem, any numerical from this particular chapter. This is completely theory. So you can expect 5 mark question also from here. ಸೊ MCQ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಓದೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ A ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬುಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬುಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ B ಇಂದ the first chapter which I'm going to talk about is ray optics and optical instruments. Okay, ray optics and
optical instruments. This has 11 mark again. You will not get any numerical from this chapter. ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. MCQs ಬರುತ್ತೆ, 2 marks ಬರುತ್ತೆ, 3 marks ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 5 mark ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ the two main derivations in this particular chapter. Those are lens makers formula and refractive index of prism. ಈ ಎರಡು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಿರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. This is a short question, and idರಲ್ಲಿ optical instruments ಆಗಿರ್ಬೋದು, those are also important. And then there is critical angle, total internal reflection. All these topics are really important from this chapter and easy to learn as well. So I would suggest you to study this particular chapter as well, and has got maximum marks. And the second chapter from part B would be wave optics. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 mark ಬರುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ if you understand the chapter, if you understand the concept of wave optics, it will become really easy for you, and also the problems are really easy. So I'm going to solve some of the problems from wave optics in my video in my channel. So just focus on it. Okay, so the next chapter which I would suggest is semiconductor. Semiconductor has 9 mark. So why semiconductor? Because semiconductor, obviously everyone would agree with me that semiconductor doesn't have any derivation. It doesn't have any numericals. So no complication in this particular chapter. It is completely based on theory. So you need to understand and you need to just write it down. Okay. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಓದಿ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, extrinsic intrinsic difference ಇದೆ, forward bias and reverse bias differences ಇದೆ. These differences are really important here. And also full wave rectifier, half wave rectifier, all these things are really important in this particular chapter. So I would suggest these 6 chapters which are really important, which might help you to score really good mark in the exam. And one more chapter, in case if you are capable of learning it, I would suggest one more chapter, that is alternating current. Alternating current, which has around 8 mark. So this particular chapter has 8 marks and you will get a numerical from this chapter. Okay, you will get a numerical. You can notice question ಅಲ್ಲಿ you will have only 4 numerical and you have to attend any 2, right? So ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4 numerical. First electric charges and fields, and then current electricity, and then you have wave optics, and then alternating current. Alternating current in numericals ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2. So I'll come up with some more videos on numericals. So I would suggest these are some of the important chapters which might help you to score really good mark, which will obviously cover up more than 70 marks here. Rest of the chapters important alla antalla.
ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.